Izolo, this morning, this morning, Travelation suka eBhayi. Ngabo 2, khona 12 dana. Basifuthi abantu banqokela ekseni kulelo ba. Ngabantu bayithatha apha amandla ngako. O argue kulelo, but bekufowunwa ke kufowunwa I-topic kasaba ibithetha andana bakhona abantu abayimamele apha kuni bephuthela. Ibithetha mina bensozela nokozela so ngigcina ndinathi ibithetha nge-managers ezingamanage kakuhle apha ekuhlaleni. Niyakhumbula abantu abangaphathi kakuhle ayifowuna kabantu bekhala kathi yo abantu abamnyama ngcono kwabelungu yo urongo umuntu omnyama bayithetha kabantu bathetha. Ngoku akayibizi inambari usaba yokungena apha ndiyafuna ufowuna nkomo hayi madoda nami ndifuna ke ndithethe kuba kandifane ndibe ndiyayimamela le program. Bayazi bonke abantu le nambari abo bafowunayo kuba ibizwa le nambari le kuthiwa makufowunelwe le nambari. Konke uba ndingafumana indlela ndifowunele usaba lo ndithi khawusinike inambari le sofowunela kuyo. Amen. Ndifowunele usaba ndithi sinike inambari sizokwazi ukuthetha naye. All right. So andakwazi ke nokufumana lo number uba ndifowunele for inambari yoba ndikwazi ufowunela. So ithi apha engxoxweni ndiqomba xa towards the end kodwa wabetha nebali ngo-3 sazofika endlini ngo-3:30. Hayi ndithi abantu bayiphosa le nto madoda ndinomsindo futhi bayiphosa kambe ibiqale ndisiphayiphile akabe ndavale ndiye estudio phayibhayi. Umfundisi umuntu uyichaze kakuhle into ye-management iqala ekhaya. Akho mntu uzawumosha karhulumente akangamosha endlini yakhe. And akekho umuntu oyi-adressayo lo mntu kule program kuthula kuthetha ngefamily tu. At a micro level i-management ithatha ekhaya. Kuqala kukho i-leadership phaa ekhaya kutata nomama bakhokhela abantwana. If akho system phaa soze bayazi system bombi babo abantwana. Uyichazile umfundisi ukuthi abantwana bafundiswa ukuthobela ekhaya. I-government at a micro level is at home. Apho kuthiwa kuyavukwa ngoku akubiwa akuxokwa kuyasetyenzwa kuyahlonitshwa kuyathotyelwana kuyamamelwana yonke loo nto isekhaya. Na if ayenzekanga ekhaya awuzuthi umntu ahamba yokwenza imatric apase ayeyunivesithi ofunda imanagement ayisumenzela nix loo nto izamfundisa indlela yokuqhatha abantu ngoba akanayo yona. Yabona umntu akakhange aqeqeshe ekhaya soze aqeqeshe iyunivesithi. Yakunika uyafunda zonke incwadi zemanagement kodwa indlela abantu abacorrupt ngayo befunda ezincwadi ezinkulu zemanagement. Abanye bafunda incwadi communication 1 ne-degree communication kodwa akwazi nothetha nenkosikazi yakhe. Ne-PhD communication qi uthetha nomntana yakhe umbetha ngempama wapha akakwazi ukuthetha naye. Kodwa ubhalile i-essay wabhala i-research wathini wabhala wathola ofumana A. So the problem is at home. You see uThixo walenza ikhaya so that ayikho into enokuthatha ikhaya. Ikhaya becomes a building block ye-society yamabandla yelizwe lethu lonke. Xa konakele ekhaya abantu bathi i-rapists castrate ne castrate bababulawa but zivelaphi i-rapist emakhaya. Siwathini amakhaya la produce i-rapist asiveli isidulwini. Andisho ukuthi angamakhaya le enze bahlala phansi basawuveza le nto but sometimes ngokungabikho system emakhaya we end up having serious problems. So that sinemizi nezindlu but akho makhaya. We have no homes, we have houses. Uthi abantu homeless. Abantu are homeless in their houses. Homelessness ayingabina xa uthi umuntu homeless akuthiwa akanandlu kuthiwa akanakhaya. Athi andinakhaya mna uhlela apha endlini ndisendlini kanakhaya sendlini. I-street kids it's not just a physical problem kuthiwa kune-street kids, it's a psychological problem. Kuba kaloku basi-street kids amakoma kwabo. Ubomi be-street kids bubomi obungena-accountability. Bubomi apho kungathiwa hayi khona kulo uvuka enza into afuna uyenza. Vuka ngena emotweni hambe si-street kid bonke abantu i-street kids. Utata si-street father, umama si-street mother. You've got street parents. Basestratweni nje kusekhaya yidomati hostel. Kulo une-TV yakhe erumini yakhe encinci nalo une-TV yakhe nalo une-TV yakhe nalo une-frijana yakhe phantsi kwebhedi yakhe. Yidomati nje akwaziwa nix noba kuqhubeka ntoni. Ufuna ntoni? Ufuna imali nantsi imali. Unikwa ii-toys kuyanikwa nje akho communication. The next thing umntana uzibulela ushiya inote
andimazi noba uneproblem bekomithe i-abortion ubulele uthe akho mntu waziyo, no one knows, nomntana uyazi ukuthi i-waste of time pha akho mntu ukuxabisa omnye umntu. Xa ephuma utata umama uyangena ngeyakho ibhenzi, utata aphume ngeveni. Basebenzela abantwana bethu bapho abo bantwana. Kodwa ngothiwa east or west, home is the best, but asatsho ngoku ngoba abantwana bafuna umntu ekhaya, they try by all means sometimes bade bafuna ungena emitshatweni bebaleka ekhaya kanti bokwakhela inye elifana neli. Ngoba balazi ikhaya zange balibona, uzayikhala njani ikhaya ungalazi. Ubaleka eli natadibana nomyeni ethi ndakuthatha uzonditshata nini, ufuna utshato ngoba ufuna ubaleka pha ekhaya. So abantwana, and I think ufundiswa ibeke kakuhle, abantwana need families. Abantwana badinga ikhaya. Umntu ohlala athi ndiyahamba mna ndishiyana lo mfazi nobantwana sisigebenga lo mntu ufuna abantu. Avalwe le jail because uzasenzela izigebenga ezininzi. Umntwana udinga ikhaya. Umntwana akadinga ukutya nokusela amanzi qha. Zo zinto zonke nezilwanyana ziyazidinga ezo zinto. Umntu ufuna ikhaya. Umntwana ongathathwayo uyagula. Akabikho right emotionally. Umntwana ufuna uhagwa abanjwe. Okubona umtekenisa umntwana, you are building that child. Loo nto iyamnceda yamakha. Once umntwana umyeke pha, it was shown bayenze research umntwana ungambambi ubambe lo omnye angatekenisa ukuthi ayekwe nje uyahamba afe literally he dies. Umntwana ufuna ubanjwe, ufuna isupport, ufuna ifamily. Ukhula ngolo hlobo wasocialize, wenziwa umuntu ngokuthi ahlale nabantu. Yabona if umntana umthathile womhlalisa nezilwanyana uzakhula afana nesilwanyana, angakwazi nokuthini, akwazi nokuthini. But imba kuba umntana akwazi ukukhula abe ngumntu into obuhleli nabantu. Yonke into yenziwa apho, you are socializing that person, that child. Nimonisa indlela yokuphila. Yiyo nto ke ndifuna ke sikwasela kancinci nje into ye-morality, because there's a lot that is being said into ye-morality. Problem apha eSouth Africa, once into ithethwa kakhulu iba si-slogan, lose i-meaning. Kwakho into ubuntu. Ngoku sokhona ubuntu butchery, ubuntu funeral, ubuntu supermarket. Awusayazi uba yintoni ngoku le nto yobuntu. Say don't advertise. Nale nto ye-morality before long izawulose i-meaning ngoba uzahamba uthiya ngayo yonke into le uzama uadvertise i-product yakho. But into ye-morality is a serious issue. Kangoba we were discussing at one time nomfundisi, they're thinking seriously. I don't know how far they've gone with that government. How can we legislate immorality? That's a contradiction in terms. How do you legislate immorality? Uzakwenza umthetho ukuba kube khona umthetho ogada umthetho wokuziphatha. It's difficult. It's a problem into immorality, and especially xa uzaydibanisa kakhulu nento ibithethe ke izolo yokuthi ukhona uThixo. Once uThixo angabikho, into ye-morality nje ivele ibe into engena-meaning, engena-shape, ungayazi bihamba njani. And I'm going to show that. Ndifunda incwadi apha ebhalwe nguRuth nomnye umfo 1993 ithi topic yayititla ithi evolution of ethics. Evolution of ethics. Mfundisi kuthele nge-evolution. I-evolution ayonto nje echaza uba sizalwe nje sivelephi. Idibanisa yonke into kwane-ethics nendlela nemithetho ine-evolutionary nantsika origin. Into yokuthi evolution of ethics uthi okukuziphatha oku kuvelaphi. Mamela ka uthini lo mfo xa bebhala. Into efundileyo ngabantu abafundileyo into le nto bayithetha inoba nayo yinto ebalulekile kakhulu profound. Ithi ke apha, the time has come to take seriously the fact that we human beings are modified monkeys. Now ithetha ngabantu abafundileyo ke le nto, no be right. We are modified monkeys. We are not the favored creation of a benevolent God on the sixth day. We are modified monkeys. In particular, we must recognize our biological past in trying to understand our interaction with others. If ufuna ukwazi indlela masiphathane namasisebenze sonke si-interacte omnye nomnye, funa qale sazi basusukaphi, our biological past as modified monkeys. We must think again about our so-called ethical principles. Ethical principles. The question is not whether biology, specifically our evolution, is connected with ethics. That's not the question. The question is, how is biology connected with ethics? Biology, ethics.
akho nto yathixo akho nto ibiology le ukuthi i-ethics yonke le nto sisi-principles, those things are wired into our genes, in our genes, ziphaa kwi-genes, zenzele so that we can be sikwazi ucooperate. Ayinanto kwenza uthi ayibeke ngohlobo ukuthi ethics is without external grounding. Akho nto ina-ethics iphuma apho kungaphakathi, ayinanto esuke, akho source engaphandle yokusiphatha. Uthi apha it serves a powerful purpose, but it is without existing in substance. It does not exist. According to ethics, nazi principles zikhona, nazi zikhona zibhaliwe, nazi zikhona externally, zine-ground external. No. Iyanceda nje yona uba sikwazi ucooperate, but ayina existence in substance. It's a very, very challenging thing. But the honesty here is very interesting. U-honest lo mntu, he's pushing the whole argument to its logical conclusion. Abantu abaninzi bayathetha nje kodwa baphele esithubeni bangasichazi uba masithini ke ngoku njengoba bethe uthixo akekho masithini. For example, one young man, this is Eastern Cape University, ndiyothandaza, amen. Uthatha imizuzu nemali sisinqamile silate. So ndizothandaza nambe sendigqibile ukuthandaza ndizawuthandaza na. But aphakame lo mfana was supposed to be responding as a graduate, ufundile, it's a technical, afundile abantwana incwadi ezinkulu. So aphakame athi somewhere in his presentation ubonakalisha indlela i-technology ebaluleke ngayo. Athi yabona, for example, uquote somebody who said that, and mazungba uthi asidingi i-theology ukuze sikwazi uya enyangeni, sidinga i-technology. I-technology yiyeza kusenyangeni, i-theology ayizukusenyangeni. Ungathandaza uncama awuzuye enyangeni, funeka ufunde i-science, law, the force of gravitation, uzofika enyangeni. So uzama ukuthi asidingi i-religion, asidingi inkolo, sidingi i-technology ukuze siyephi enyangeni. But my question is, kubani odinga ukuya enyangeni? Uthi sonke nje masilapha. Kubani othi ufuna enyangeni? I-issue yethu kusemakhaya akho senyangeni. Sinengxaki phaa emakhaya, that's why xa umuntu etshayisa ngofa bengagoduki. Ingxaki isemakhaya nothi enyangeni, akho mntu unaxesha loyenyangeni, bambalwa abantu abayenyangeni. Sinengxaki emakhayeni. Now the question is, kubani ofuna i-technology ekhaya? Sifuna i-technology ekhaya because sifuna i-religion. Yintoni esiyidinga ekhaya? Kulula uya enyangeni nge-technology, but i-technology ayizukugcina ekhaya. Akhumbula ngo-9/11 eMerica, bendibalisa elibali ndiliva libaliswa kwenye indawo kuthiwa lo mama ufonela umyeni wakhe bephangele kwezi buildings wile, yazibona eza building ezimbini zawayi, ngokuthi Nkosi umyeni wam uphangela phaa, Nkosi I want usindile na, uyamfonela, ifoni iyaring ayiphenduli, iyari wathi Nkosi unoba usemoshwana. Kwale sekukudala aphendule, hallo, tyhini avuye unkosikazi, tyhini uyaphila? Athi omnye ewe, kawuba ndithethe nawe noba ndiyaphila. All right, so bancokole ke, athi unkosikazi uphi? Uthi ndilapha kaloku emsebenzini. Akavanga uba zidilikile ezaa zinto ukuloo ndawo akuyo. Uthi ndilapha emsebenzini, asisebenzi asinanebreak. I-technology ke le, ngoba kuthethwa nge-cellphone. Uthi akho break indlela esebenza ngayo, ndibile ndithe xhobo, ndawufika late futhi namhlanje. Wavele wayibeka phansi umama ifoni wawufaka i-divorce. Technology. So the question is it true ukuthi osidinga i-technology? Okanye is it true ukuthi njengoba esethula umfundisi siyamdinga uThixo emakhayeni ethu? Ekugqibeleni xa uzawufa uthi awushekele imizuzu embalwa, awuthi ndiphatheleni i-SE nantsika i-cellphone ndizoyibuka, ndiphatheleni i-2110, ndiphatheleni i-3310, uyijonge ukuthi oh hayi ke ndingafa ngoku. Akho mntu unaxesha laloo nto. Xa uzawufa, the greatest thing, the most precious thing is to be able to look at the face of your wife, look at the face of your kids. Uthi bantwana bam ze nimphathe kakuhle umama wenu.
Those are the most lasting and powerful words that you can say. Awuthi ndiphethe imoto yami ndinike picture yemoto ndiyibone ukuthi imoto yami njani. Kanti ndiboniseni ikhala yale moto inantsika isandu kukhutshwa ngoku le model ka-2005. That's not important. Those things that make us run to and fro, in the end, are not important. What is important, it is the life that we bring into this world. And the commitment that we have to one another. Those things are very important. And do we need technology? Yes, we do need technology, but not at the expense of theology. All right, evolution has taught us many things. It has told us that the survival of the fittest. One writer, Gessler, but it doesn't tell us how did the fittest arrive. It talks about the survival, but not the arrival of the fittest. But leading us into what we call the law of the jungle. Because if kuna survival of the fittest, do you know what about to say things and don't stop to think ukuthi le nto ngqobo ithethe ukuthini? Once athumtu akhonto inyani, there is nothing called truth. I-truth ikuwe kwi-perspective yakho ngendlela oyibona ngayo. Uyaxoka man lo mntu. You can't talk like that. You can't say inkosikazi yakho ireyitshiwe ngulamfo uthi hayi ixhomekeke kuyo ubuyibona njani mhlawumbi ayo-rape mhlawumbi i-rape. There's nothing like that. Uthini wena uthi mreyipile? Hayi mna ndimreyipanga. Hayi ke inatso ke inyani le nto ugqiba ithetha inyani kaloku. There's nothing like that. When your child has done something wrong, after you have presented a lesson on into yokuba truth is not absolute, when your child has done something wrong, all you want from that child is the truth. Thetha inyani kodini. Iphele yonke laa nto uyikhumsha phaa esikolweni. Inyani ibalulekile. Truth matters. Xa usesibhedlele akanothi ugqirha Jonga uba uyathanda le yeza ungalisela kabini ngemini, uba uyathanda ulisele kathathu ngemini. Xhomekeke kuwe, akho nto i-absolute apha. Soze uzawufa, you will die. You need the truth. Gqirha ubone ntoni ngaphakathi? Xhomekeke ayibalulekanga ukuba ndibone ntoni ngaphakathi. Mhlawumbi ndibone i-cancer, mhlawumbi andibonanga cancer. But intoni i-cancer? I-cancer iyi-perspective. Akho nto iyi-cancer. You will die. We can't live in a world like that. But when we talk, we make so much sense. But in reality, there's nothing like that. Ayikho, ngumoya oshushu, akho nto injalo. There's nothing like that. We need to be able to critically look and listen xa abantu bethetha. Ubone ukuthi lo uhambisa ixesha ayenzeki le nto, ayikho. There is no such. Soze yenzeki. Doesn't work. All right? So evolution, as much as it may appeal to some of us, in whatever form, but in the end, it creates all kinds of problems. All kinds of evil systems, evil isms. It was the apartheid. Yonke loo nto ye-apartheid isuka kule nto ye-evolution bakhona abantu abasuka ezifeneni. Thina sekule level esezantsi sisandusuka. Sisandusuka. Abanye basuka kudala sebephambili thina sisandusuka. So aba baphambili baneradio sicinezela thina sisandusuka ngoba sisemnyama sasondele phaa ezifeneni. Look, without us agreeing ukuthi singabantwana bakaThixo, there is no way we can stay together. Asizukwazi. Ukuthi sinobawo, xa nsithi bawo wethu esezulwini, nditsho nakowakho ubawo. There's common fatherhood, which leads to common brotherhood and sisterhood. But once ingabikho ibe yinto nje yomthetho, nothi yazanzekela, we are going to be in a serious problem. I want to read a text to you, just to let you see ukuthi uThixo uyijonga kangakanani into yabantwana nasemakhaya, and what is our responsibility. Zanifundela iverse endithanda kakhulu eku-Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Uyayibhala phansi, sayifunda apha kule Bhayibhile yesingesi. Ithi apha, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest, Nifuman, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Ibonile ne? Deuteronomy verse 6 to 9. Uthi ufundise abantwana bakho xa uhlele endlini yakho, xa uhamba ngasendleleni, xa ulala uhlala phansi, naxa uvuka uyithathe uyiqhoboshe as a sign upon thy hand, and they shall be frontless between thy eyes. In other words, imigubasi yakho ibe nale mithetho uyifundise abantwana bakho xa ulala naxa uvuka, making a home a school.
Indlela lokuthethwa ngokufundiswa apha, this is deliberate, it is systematic, it is intentional. There's a curriculum. Nibafundise zonke. But let me tell you something about ukufundisa. Of course, I tell you later on. Into ukufundisa in a textbook. Akunjani? You can't just teach from nowhere. You've got to believe certain things and then transmit those values. Funa ube kuthi okholwa kuzo, uthi bona zawudlulisa ezinto okholwa kuzo. Kuba zindi kuncedile ezinto ukuze uzokwazi ukunceda nabantwana baba kunjani? But if azikho izinto esikholwa kuzo, yintoni ozayifundisa ekhaya? Now, mark this. Xa ufuna ukufundisile, parents and teachers, this verse ithi nina abazali ngobani ningo-teacher. In other words, you've got a course, nine syllabus, nine curriculum. You've got to transmit, you've got to teach, you've got to pass values to your children. Nibafundise. But not just haphazardly, but in a systematic way. Nihlale phansi and you plan in the morning when you rise, when you walk by the way, sit down and one illustration. When you drive the car, and walk, teach your children. Show them why indlela yokuphila. Teach them because abayaz they don't know. Now it makes therefore parents to be teachers. And one of the most important thing about being a teacher is that we are iphila into ithini teacher awunothi mntanam ukuxoka kurongo uyandiva kurongo ukuxoka kunqonqoza emnyango kathi boko bapha mntanam bangubani uqoqoza pha emnyango uzuthandikho umntana athi uthe umama sendithi akekho umama ukhona pha ekitchen uthe ndithi akekho ngoba lo mntana akakwazi uxoka. So ahleke ke lo ubuye uthi usisidenge awukwazi nokuxoka umbethe umfundise ukuxoka. It doesn't work. Now if you are a teacher, if we as parents are teachers, in other words, yonke into esithetha you must be very careful. And there's consistency. What you teach makes too much noise than what you are. Makes too much noise than what you teach. Uthi lento uyithethayo inqola ngaphezulu lento uyenzayo. So it forces wena ukuthi what we call hidden curriculum ukuthi ube ngumzekelo wena apha ekhaya ube ngumzekelo awukwazi ukuthi wena tsika apha endlini ke kodini kufuna sibe lapha sonke endlini wonke umuntu makabe lapha ngobani ngo7 kodwa uthi gqi ngo1 ekseni. Niyazi imali kanonkala uthi yazi ntoni nina ingxaki yenu niyakekela xa nihamba nalazi imali kanonkala ndizanibetha nikuyeke ukukekela oku ngakumbi wena kanye. Only to find ukuthi abantwana bafuze lo bakopa apha ukuthi that's why bekekela ngolhlobo. In other words, as teachers we've got to be very careful what we transmit ebantwaneni bethu because bazaba yilento not mhlawumbi lesela abantu ungamamela ndithethayo ukuthi lento ndiyenzayo ujwa umamela ndithethayo. But if lento ithethayo ibalulekile but why ungayenzi wena bakuzela ngecubo ukuthi baningatshayi nabako akhohlakele futhi abantu abatshayayo khohlakele umuntu otshayayo khohlakele ufuna ubanjwa avalele ejele anganibulela nonke ngecubo endlini uhlele emotweni nabantwana abana 3 months uvala ifestire kuqhuma umsi kuchaya umama kuchaya utata abantwana at 3 months imiphunga yabe isezela umoya wena sika misa lo moto babanjwe life sentence bohlala isentence ke because they are killing these children. Banjalo abantu who don't understand their role as teachers. Xa uhlala nenkosikazi wakho uthi siya divorce hamba uyawubona ukuphuma phi, how are you going to teach your children? Isikolo sabo singapha kulo mama egcuwa esiya singapha kulo tata ayidutywa. Izikolo ezimbili zalana ngabantu ababili but basebenza bobabili basebenza nathi but izikolo ezahlukeneyo it creates a problem. Bantwana bami inyani sibalekile ukuxolelana kubalekile but why ningaxolelani nina nithe sa. The moment you understand your role as a teacher ikwenza loo nto ukuthi nento oyenzayo ikwazi uba consistent uzokwazi ufundisa ngendlela efanelekileyo because awuthethi nje kuphela ngomlomo uthetha kafundi nantoni nangezenzo. Let me read another text for you and this Peter's verses means and you will see kungekudala ukuthi why ndifunda ezi verse xa sendisenza my conclusion. Verse 20 also be my 6 uthi my keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Bind them 6 verse 20 verse 23. Bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee.
Uzathi xa uhamba ekugcina xa ulele imithetho katata nomama izakuthini izagcina. For the commandment is a what? A lamp, sisibane, and the law is light, and reproofs of instructions are the way of life. The lessons learned are there to shape the characters zabantwana bethu. Proverbs 3, there's another beautiful one. Iti apha, verse 3. Let not mercy and truth uchemtaneni wakho ngumzali lo. Mntanam inceba nenyaniso ingaze uphulukane nayo. Bind them about your neck, write them upon the table of thine heart. Ubhale inceba, ubhale inyaniso enhliziyweni yakho. Which means wena qala ithweni kuwe lonto ibhaliwe. Now uzukhumbule kaloku uDeuteronomy chapter 6 verse 6 uqala ngokuthi wena qala lamazwi uyawagcina enhliziyweni kabantu kweyakho inhliziyo. Before you transmit them uzawufundisa into elapha kuwe. So if uthi mntanami inceba nenyaniso mayibhalwe kumacwecwe enhliziyo, uthetha ukuthi nawe kweyakho inhliziyo kubhalwe ntoni? Kubhalwe lo nceba, kubhalwe lo manantsika, kubhalwe lo inceba nenyaniso. Ithi ke ngoku, trust in the Lord with all thine heart. Thembela kubani? Which means mna mntanami kweli khaya noba soze nikwazi ukunika mali kodwa ndikunika into enye kuyo yonke into oyenzayo mntanami, uthembele kubani? Uthembele kuThixo. Bese kutshiwo kwizolo ukuthi uThixo ngaphandle kwakhe emakhayeni ethu sifane nje sisakha lo makhaya apho siyakhona. uThixo nguye unobangela, i-source of our being, uyingcambu yokuphila kwethu, ungumthombo wobomi bethu. Ngaphandle nakusafuneka sizame because simkile kwezo zinto, sisukile apho. I'm going to show you in the past, in the past in our African traditional life, what would happen is this. Now umntana ezalwa uzalelwa into a religious community. All right? Uthi ezalwa nje kwenziwa amasiko, kwenziwa yonke into, akhule eyiphathi yalonto. Akukho missionaries eAfrica. Umuntu aphume kule lale oshumele ilale ba yenzani lamasiko ayenziwe yonke ilapha ekhaya yonke. Akuya nasecaweni eAfrica ukuthi sihamba ilapha ekhaya lamasiko enza lapha ePlant yonke into ilapha eziko ayenziwa lento eziko umakoti akajikeli ngapha yonke into ilapha ekhaya. Sacredness is here at home. Ayikho senkonzweni etime lethe 108 yonke indawo le isecular iyawuthi zibe ngcwele uqala uvove xa uzawungena enkonzweni ixesha lokho ubungcolo utakataka uzovova enkonzweni. In the African concept kwaphaya ekhaya kukhona indawo ongakwazi uthini ongakwazi. So in other words umntana uzalela kule religious atmosphere, this religious swimming pool, uphuma sedada kuye to a point ukuthi therefore there are no religious instructions. Akahlaliswe ekhaya afundiswe kuthiwa nansi ayenziwa until very late in his life. For example, institutions like ulwaluko nasemtshatweni apho kuthiwa afundiswe ngokuthi mameleke njengoba uzaba indoda ke ngoku. But already lento uyifundiswayo, we have observed it, we have lived it, it is part and parcel of your life. Uyanikwa nje ukuthi this is where we ground some of these concepts. Are we together? That is how life was. So that the whole teaching, the whole curriculum permeates the whole atmosphere. Ilapho ekuhlala uyayiphefumula. Uba ngajikela next door akuxoko, uba ngajikela ngapha kubiwa, uba ngajikela ngapha kuyahlonitshwa, uba ngajikela ngapha abantwana bathethe ngolu hlobo. Yonke ikusurroundile awukwazi uyiphikisa ngoba ayikho indlela yokuphila. Inye qha intombazana ayimi ibambane nenkwenkwe esithubeni bancothulana i-tonsils esithubeni esidlangalaleni. You don't do that, ayenzeki. Period. Because akekho umuntu oyenzayo. Are you with me? Kunjalo apha ekuhlaleni siphila ngolo hlobo. Akho mntu kodwa adinga ukuchazela lo nto akubhalele phansi. It's there. Sihamba sonke iphaya ekuhlaleni sikhula ngayo. But now face it. Things have changed. Things have changed. We no longer have common values. Even apha ezilalini. Uvela phaka uma bathi ndabulala umuntu ngomntanami. Kukho abantu batatshwa bayaziwa futhi ndabulala umuntu wami umntana. Omama notata bazikhulisela abantwana babo. Akusokho common values that we share. Even ne-institutions that used to be very powerful, like institution okololuko, say into nje cultural tradition engena meaning. Because akhona nto ozayifundiswa ebhomeni, to be honest with you, uzafundiswa ngubani eyithatha phi loo nto. Ufundiswa ngutata ngubani ozakufundisa. There are no common values, azikho. Next door ngamasela noyise ngamasela bafundisa uba
ngubani ozawufundisa apho ovumelekile ufundisa bonke abantu balelali? No one, because ilali ikholwa kwiinto ezahlukeleyo. Bethi gubu omnye ngapho, omnye ukhalisa ixilongo ngapho, omnye unyuka ngapho. Kuzawufundiswa kuthweni, kwiwephu, kuyathakathwe next door ngapha kwenza yonke le nto. Sisiphithiphithi. Where still kuhanjwe kuzwe elokishini apho kungekho kwaziwana kwamntu kuthiwe sa ngulo unehokana yakhe, lo unehokana yakhe, lo unehokana yakhe, lo uyahlalisana. Akho ubuzo omnye. Kanti kudala kwakuhlala kude kodini. Ngubani uhlala naye engaziwa? Kuba lo oomalume balapho nto omncinci. Ngoku uhlale wedwa utya into yakho oyithandayo, umalume akekho, akho mntu ukwaziyo nalapha utshitshe negama lakho, nguJoe, awaziwa nokwaziwa. No one cares. It's difficult. And then utshate, uhambe uyozimela indlu yakho wedwa ngapha, ufunde inantsika, umamele uOprah, akuchazele indlela okukhulisa umntwana, umamele uDr. Phil, akuchazele. Akekho omnye ulophi akubonisa uba uphila kanjani. Oomolakazana bafuna ubona oomazala babani, funa ubona umamakho. Makahamba akhaleze emke futhi, thengele ichips emke agoduke. Bafuna uhlala bodwa. Now there is nothing that you can share to a point ukuthi ngoku we are on our own. And the reason why I'm saying this, it is because if there was a time opposite Tingakoni Bible, it is now. Because ayikho enye source. There is no community to help you with these values. You've got to sit down with your kids. Uthi bantwana bam kubi ehlabathini. Mandithi ndisifa, ndibe ndinendlala le ndanika ifoundation. Nimoyike uThixo bantwana bam. Abantwana bam bayizuniversity bafike lo ukholela kulo, lo ukholela emfeneni, lo ukholela elityeni, lo ukholela emthini, lo wenza le nto, lo usuke eVenda, lo usuke eMashanganeni, lo usuke eNigeria, lo usuke endawo. Sesiphithiphithi. Uthi mntanam kuso sonke sesiphithiphithi. Uzungazi umlibala uThixo. Now if you don't do that at home, nobody's going to do it. There is no one. You could have escaped 4 years ago because kusonanga yenze ekhaya, yenziwe lali la kunjani. For example, ubuthi wokamfundisanga ngoThixo umntana xa ifika esikolweni uqala ukuthandaza kunjani. Phasithina sifunde ukuthandaza esikolweni. Kwenza indumiso. Uyehova ngumalusi wami sayokusela lutho. Uyifundiswa aphi loo nto esikolweni. No, forget it now. Awuzifumana if ayenziwa ngekhaya, awuzifumana esikolweni. And guess what? Hlezi uyifumana senkonzweni. Hlezi uyifumana senkonzweni kunzima. Abefundisi bazakwenza imali amanaxesha lokukhulisa abantwana apha nonifundisi. Kuzakwenza imali ushumela into ezimnandi nje athi zana imali uThixo utheni ikhona iphese ezikhoyo apha. Kuyakwenza imali. In other words, you are on your own with your family, and like-minded families come together, encourage one another and read the word. But irresponsibility ikuwe. Xa uthi ufuna uba nomntwana zibuze uba ndazi kangakanani nangoThixo. Ngoba umntana akakhuliswa njengenestam, ukhuliswa ngelizwi likaThixo. It's a challenge. Ephesians 6 verse 1 to 4 ithi bantwana bathobeleni abazali. Akunjani? Ithi kodwa ningabacaphukisi abantwana. Ithi abantwana umthetho onesithembiso nguwo kuphela lo ukuze imihla yakho ihambe phi. Now, if you don't have a source, if your ethics are not externally grounded, if this is not what is it just called, how do you bring up a family? Uthini emntana xa uthi makangabi uthi kutheni ufuna ngabi? Ungahabi mntana nami uyawubanjwa. Ubanjwanga. Hayi ke xa ungabanjwanga ku right ke. And then ube nevesi ethi bakwathu ungabhaqwa kodwa ngoba uyawuvala bakwabhaqa. You have no way. It is only when you read from the Bible, when you begin. Now, you've got to assume ukuthi ukhulisa umntana odalwe nguThixo. Umkhulisa ngokomthetho kabani kaThixo. But if usuke emfeneni, fine, happy yes emfeneni uyothi uzuxelele ba umkhulisa njani umntana. But we believe ukuthi sengabantwana bakaThixo. Akunjani? We believe ukuthi mna njengoba ndinabantwana uThixo ozandibuza indlela ebaphathe ngayo. The reason why kukho abuse engaka into yoba akekho uThixo pha kwela khaya. Kumakhaya afike kubhalwe God or Christ is the head of this family. He is the invisible head of this family. Xa sendenze yonke into apha ekhaya, ndayenza yonke into, I must answer to God. I'm accountable. Funa ndiphendule kuThixo uba uliphethe njani ikhaya lakho. And if andikwazi uyiphendula loo nto ndisengxakini. The moment ukhupha uThixo, romance flies, gets away, it disappears. So abantu bakoyika, ndiyoyika uba nomyeni okholwayo. Hleze ngabikho mnandi, ekhaya ngabikho romantic. Akubetha ngenqindi umyeni ongakholwayo, uba yi-romantic le fine. But
Echo, there is no lasting joy and lasting happiness. And I'm saying, taking time to read the Bible. Now you have seen in microwaves, I want to make technology, but microwave comes out with a manual, ne cell phones, ne manual, abanye bafunda basifuna usifunda as long akwazi ufona. But kune manual, kune incwadi ezithile. Akunjalo? Imachine lebalulekileyo imoto kugalula oil lapho ungagalula umhlaba, ungagalula udaka, ugalele. So let me ask you something. Ukhona umchini odlula imzimba lo wethu esinawo. Into okwazi uzinyanga ngokwayo, izinyanga xa igula ivela izinyanga yona. Phile uthi ulele nje iyasebenza nje. Awuyazi noyazi iyasebenza ngokwayo. Ulela wazi noba uphi inhliziyo iyalungisa yonke le iphethe ngapha amanxeba akhazule iyawavala iyawathunga. Yonke ulele wena iyathunga yenze. Ukhona umchini ofana lo mchini. By the way, nale ikhoyo imichini yenziwe ngulo umchini. Ugqiba uthi lo umchini awunalizwi, awunamanywana. Uyaziphilela nje. Awunamanywana kodwa lo ndiwenzileyo ufuna kube nemanywana. Senziwe nguThixo. Wasinika imanywana. It is only as you go back and read that manual. Jongimpi uthi Africa, there's only one hope for Africans. Let's read our Bibles. Sifundeni iBhayibhile zethu kodwa masifundise nabantwana. Iproblem yabantwana bethu, they get to an extent where they have no abakwazi ukuwela endaweni. Uyazi abantwana babetheka, but abethe kokoko akakwazi ukuwela entweni akho nto kuba zange ayinikwe. We should be able to say mntanam xa sowuthwaxa wathwaxa nalihlabathi uzukhumbule lamazwi umama akunika wona. Buyele kuThixo mntanam. Umfana wayilahleko wase kukubi ehleli nehakho wathi ekhaya kukho abantwana sekukubi elokishini angakhumbuli ngekhaya ngoba athi yo ungcono ndihlala apha kuba ngaye ekhaya ungawesi ahlale ezihagwini ngoba ujonga zezinye ekhaya yakho. We need to be able to build a foundation, to build a base. Yazi izinto zidutyulwa ziye emoyeni ziye enyangeni zihambe zibuyele phi? Back to the base. Zibuyele apho sisuka khona. But abantwana bethu abakwazi ukubuyela. Udathi kwindawo ku-Isaya uThixo ekhalaza athi amahashe iinkomo ziyakwazi uhamba zibuyele esitalini sabo. But abantu bahamba unophela babuye emke. Izilwanyana ziyabona ilanga liyatshona zibuyele kuThixo. Kubi phandle apha. Zonke ii-theories ezaziciba zingcono zibright zisinika ingxaki ngoku. Sisengxakini. Besinqokola ngaloo nto umfundisi this morning ukuthi ezinye zezinto ezibekwayo emthethweni zibonakala ngathi zizawunceda. And shem zenziwa ngabantu beciba zizawunceda. But I'm telling you, if ayikho kule manual ingabukeka intle. Yabona iparafini ibukeka intle yithathe uyoyifaka kwindawo yepetrol uzawubona izakwenzeka. Bulela yonke lo moto yakho. Ngoku ibilayite istove but ibulela imoto. Ezinye izinto zisounda so good and yet they are so dangerous. Uyazi xa uva uphakama uve kuthethwe eTVini kuthiwe lenza umzekelo kuthiwe sebenzisani icondom bantwana sebenzisani icondom. So kuhanjwe ke kwezemnyango ninazi icondom apha endlini. Yazi hanjwe sapha ikhaya lethu ikhaya litshaye ibindipha. Ninazi icondom, nazi icondom, nisebenzisa icondom. Inani unika abantwana abana 14 years, 12 years. Sebenzisana icondom. Sebenza isolution. Sike sathi kwenye indawo abantu ababulawa sisigulo babulawa liyeza. We are being destroyed by these solutions ezinikwa ngabantu. Uthi uphethwe inhloko utasela iparafini. Ungafi ngenxa yenhloko ufe ngenxa yeparafini. Let me tell you, andingomprofeti but doesn't nikhumbule nime kule ndawo. Niyazibona ezicondom kuthiwa zichoice ezigcwele yonke le ndawo. Kusaza khona imile ezathi umuntu ukufa kwaqala mhla kwavela lanto la condom. Because it just changes the way we look at life. It changes yonke. It says to this child, Zavala, ithi kulo mntana ona 14 years, mntana akho yakho, uyuse, usilwanyana, asi sifuna imali, vele sihambe, kodwa ubetha amandla khathana. Xa umntana efuna ukuyokwenza lokho akakho nawo yena. Mntana wena futhi uyena intelligent animal. Akho yakho uyuse.
Now, no matter what I get in example, I could have gone, but one of them, that's what we about that. We have got the never article. The other one of the better is to prostitute. To make it now, how much other one in case of the life is my never spend the leg, but not the bread. So we have finished. Let me tell you something. Now we have told us that there's no more knowledge but there's condom. Now, not the only time. The more you start the condom, the more you start the HIV. But why this? Let me tell you why this. It is because you cannot practice it says from our Papu to know. But you have just been told you can't say no. Use the condom. If one man has to make the condom, put it no. Why is it? Now, one person that was in a condom to see no. No, but I want to know. All right. You can't say no, sir. What was intended? You can't say no. Now, let me give you another one. Now, kumtana ufunu rape lo atin kebi condom akayisebenzisa. Kuba kuthiwe kuye awukwazi ukuthi no. Xa uva into apha ngaphakathi amboyenza. So ndiyakurayipha ngoku. Mamela ke ngoku dilambile. Dithi xa ndilambile. Iba. Siya understand kubulambile. Let me tell you, in message your condom is not only increasing into HIV, violence, crime, rape. They are all linked because we have disempowered abantwana. Now, iti Bible, you have been created in the image of God. Part of that means I can say no. I can wonderfully and fearfully made. I can say no. I can make up my mind and say no. I can do that. God can give me the power to say no. I may be hungry, but I don't have to be a thief. But andidinga ukuhlaba ngemela. Ndathi yabona wena ndithule ndiya ngoba ndingumntu ndiyakwazi uyicinga into ndingayithini ndingayenzi. Imahlo phakathi komuntu ophile nomuntu ongaphilanga insane no sane. Into yoba lo osane uyayicinga angayithini angayenzi. Lo ongena ogula enhloko uyicinga yenze. Thina singabantu abakwazi ukuthi andizuyenza irongo. I will not do it. Uthixo uthi kundumiso 119 verse 9 umuntu omtsha angawuqaqambisa njani umendo wakhe by taking heed to your word. Bazalwana, it is not old fashioned to walk with God.